Hello everyone, welcome to Students Learning Center. This is the second part of the chapter Nutrition in Animals of class 7. Previous part of this chapter nave nodidvi andre we just saw about the digestion system in humans, that is tooth ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, then digestive system, parts of the human digestive system ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, and so on. In today we are going to see about the tongue and its accessories and some other parts of the human body. Tongue. It is a muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity. It is free from the front and can help in mixing saliva with the food. Saliva anta helidini, it is a engine anta helidini, that is saliva. It has some digestive juices. Swallowing the food, talking or speaking, and tasting with the help of the taste buds for sweet, salt, sour and bitter food. Salivary gland secretes saliva which breaks down starch into sugars. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಟಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೋರ್, ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನೇ ಬೇರೆ, ಸೋರ್ ಅಂದರೆ ಹುಳಿ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನೇ ಬೇರೆ, ಸಾಲ್ಟಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಂಗಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಂಜಿಲಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎಂಟೈರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ for different types of taste. Sweet ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ, salt ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ, sour and bitter ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. Then the food pipe or esophagus. It is a tube-like structure which connects the mouth to the stomach and runs along the neck and chest. Food is pushed downward by a wave-like movement of the wall of food pipe as a result of alternate contraction and relaxation. This movement is called peristalsis. These are all important terms. Next, the chewed food that enters the esophagus from the mouth and is passed down is called to the stomach is called as bolus. ನುಂಗಿತ್ ನಾವು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ನುಂಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as a bolus. Sometimes food is not accepted by stomach and is vomited out because the food moves in the opposite direction, that is the stomach to the mouth by anti-peristaltic movement in esophagus. Very important one, just get to know. If you look at a figure here, food as a colored ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೈಪಿಂದ, ಇಸ್ ಥ್ರೂ esophagus, we call it as a bolus, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. The stomach was first discovered by an American doctor William Beaumont in 1822 accidentally in the man named Alex St. Martin. It is a thick walled bag-like structure which is present on the left side of the abdomen. Its shape is like flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. The semi-digested food from esophagus enters into stomach where further digestion takes place. The churning of food into the stomach takes place for 3 hours. The food is broken down into smaller pieces and forms semi-solid paste. ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯು ಗೆಟ್ ವಾಮಿಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಮಿಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿರೋದೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದ ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ and digestive enzymes or juices. The function of the mucus is to protect the lining of the stomach from the action of hydrochloric acid. The secretion of the hydrochloric acid makes the medium acidic inside the stomach. Of course, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ತೀವಪ್ಪ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಳೆಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರ್ತವೆ, HCl ಇದ್ದಾವೆ. It kills the harmful bacteria present in the food and also helps in the digestion of proteins in the stomach. The partially digested food which moves from the stomach to the intestine is called as chyme. If you look here, stomach has different parts. Esophagus ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬೇರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾ. We have a fundus and the body of the stomach and lesser curvature part. Pylorus, duodenum and pyloric antrum and greater curvature. It's type of different parts of a stomach.
The small intestine. It is a highly coiled long tube with length of about 7.5 meters. The small intestine is a narrow tube which receives secretions from the liver and pancreas. The wall of the small intestine also secretes digestive juices. The complete digestion of food takes place inside the small intestine and the food components are called as absorbed here. The large gland of the body, that is liver, is a reddish brown colored gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It secretes bile juices which is stored in a sac-like structure called as gallbladder. The bile helps in the digestion of fats. It breaks the fat molecules into tiny droplets so that it is further breakdown into simpler compounds becomes easy. The complete digestion of fats is done by pancreatic juice. So different kinds of juice we learn in higher classes. Pancreas ide, bile ide. Yes, if you look at here, digestive system of human, liver is a red color agi. Then we have stomach. I want to say something about liver. Liver is only part of the human body. Tumba damage agi almost ಸ್ವಲ್ಪ part ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು liver ಅಲ್ಲಿ. It has the ability to form into a new liver. ಅಂದ್ರೆ for example, liver ಸ್ವಲ್ಪ maximum liver part ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. It can grow into once again normal liver. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. It has no, only liver has that capacity. Then we have stomach, then gallbladder ಇದೆ, pancreas ಇದೆ. Of course, pancreas ಅಂದರೆ we should remember pancreatic juice that releases into the intestine. Then you have large intestine, then small intestine ಇದೆ. Where in the small intestine ಅಲ್ಲಿ duodenum, jejunum and ileum, very important part of the small intestine. The pancreas is a large cream colored gland which is located just below the stomach and secretes pancreatic juices. It breaks down fats into simpler compounds like fatty acids and glycerol, carbohydrate into simple sugars and proteins into simple amino acids. The intestinal juices secreted by the walls of small intestine also help in the digestion of the carbohydrates and proteins into simpler and water soluble substance. This digested food is now absorbed by the walls of the small intestine. Absorption in small intestine. The blood vessels in the walls of the intestine absorb the digested and water soluble substance to produce energy for growth and development of animals. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths called villi, hair-like structures irate. These villi help in increasing the surface area of the small intestine for the absorption of the digested food. Villi possess a network of thin and small blood vessels close to its surface. These blood vessels absorb the digested food material and transport it to the different organs of the body, where these are used to build, repair the body and to provide energy. The glucose breaks down into carbon dioxide and water and releases huge amount of energy with the help of oxygen inside the cell. Fatty acid and glycerol help in building the component of cells and form fats which is stored in the body as food reserve, while amino acid is used in the growth and repair of the body. The undigested food material is not absorbed by the human intestine and it passes from here to the large intestine. Solid waste ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, that is nothing but undigested food. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬೇಡವಾಗಿರೋದು or body could not digest it. Absorption in the small intestine. ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? You can see here, as you know, villi, small portions ಇರುತ್ತೆ villi, that increases the surface area of the small intestine. Thin wall of villi made up of epithelium. Just ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಲ್ಲೈನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೀಲಿಯರ್ ಆರ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಫುಡ್ನ. ಎಸ್, the undigested food material is not absorbed by the small intestine and it passes from here to the large intestine. It is a 1.5 meter long tube. The undigested semi-solid food is passed from small intestine to the large intestine. The large intestine absorbs water and salt from the undigested food. The remaining waste material then passes to the rectum and remains there for some time in the form of semi-solid phases. ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್
Yes, this waste fecal matter is then removed through the anus from the body by the process called egestion. Yes, diarrhea ಅದು ಬೇದಿ ಆಗೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, that condition. It is a condition in which a person passes out watery stools frequently. It is a disease which is caused by an infection, food poisoning, or indigestion. In this condition, there is a loss of water and salts from the body of a person through the frequent watery stools. ನೀರಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Yes. This loss of water from the body of a person through a watery stool is called as dehydration, and it may be fatal under severe conditions. Diarrhea should never be neglected. In order to prevent dehydration, the person suffering from diarrhea should be given a solution of sugar and salts in the clean water for several times in a day. Of course, ಈ ಥರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಟರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ಲೂಸಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲೂಸಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ORS, ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಡೇ. This solution is called oral rehydration solution or ORS. The ORS makes up the loss of water and salt in the body, and sugar provides energy which helps in the recovery of disease. The dehydration of the body can be prevented during diarrhea or by giving ORS solution regularly to the patients. In the meantime, the doctor should be called for medicines to cure diarrhea. Maximum ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಾದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೌ, ಬಫೆಲೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಲೋ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೂಮೆನ್. ಇವು ದನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದನ ಎಮ್ಮೆ, ಅವು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅದು ಮೇಯ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಮಕ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರೂಮೆನ್. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಗ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ chew it and just once again put it into the stomach. The food is not chewed completely. Rumen possess cellulose digesting bacteria which breaks down the food by fermentation. This partially digested food or grass present in the rumen of cow is called as cud. This cud is brought back into the mouth of the cow from the rumen into the small lumps, and animal chews it again. This process is called rumination and animals are called as ruminants. ಹುಲ್ ಮೇಯ್ದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದನಗಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಹಸು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾವಲ್ವ. ಕೂತಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಏನೋ ಒಂದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಮೇಯ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ರೂಮೆನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೌತ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಕಳ್ಸೋದು. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, curd is thoroughly chewed in the mouth of the cow. It is swallowed again. The chewed curd does not go back to the rumen but enters the other compartments of the cow's stomach and then into the small intestine for complete digestion and absorption of food. ಫಸ್ಟು ರೂಮೆನಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಯ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೌತ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೂಮೆನಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Therefore, human beings and other carnivores cannot digest cellulose present in the plant food items. Yes, but ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, we can eat that. It acts as a roughage. ಬಟ್ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ, ಆಸೋಫೆಗಸ್ ಇದೆ, ರೂಮೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಸೀಕಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋ ಜಾಗ ಅದು. Parts of stomach in ruminants, that is cow example ತಗೊಂಬೋದು, rumen, reticulum, omasum and abomasum. You look at here, stomach ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, human stomach ಒಂಥರ ಆಯಿತು, it can be identifiable, but this has several parts. ಒಂದು rumen,
and ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಬೋಮ್ಯಾಸಮ್ ಇಂದ, then it has masum, then reticulum, then esophagus, different parts of the stomach in ruminants. Feeding and digesting in amoeba. Amoeba, it's a unicellular organism. Amoeba is a microscopic single-celled organism which is found in pond water. It cannot be seen by naked eye. Of course, we need a microscope. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus, and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. These vacuoles are of two types, that is food vacuole and contractile vacuole. If you look at here, amoeba, nucleus ಇದೆ, it is very necessary, nucleus ಇರಲೇಬೇಕು, pseudopodium ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆಗಿ ಎಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅಮೀಬಾ. Food vacuoles contains food surrounded by water, while contractile vacuole contains liquid or water and controls water regulation activity in amoeba. Its shape is not fixed, that is, it constantly changes its shape and position. The body of amoeba has finger-like projections called pseudopodia or false root. It captures food and helps in the locomotion of amoeba. Locomotion ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. Food of amoeba are microscopic organisms like tiny plants and animals present in pond water. When amoeba senses its food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The two pseudopodia join around the food particle and trap the food particle with a little water, forming vacuole around food. Thus the food gets trapped. If you see here, ಎರಡು pseudopodia ತೆಗೆದು engulf ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು it just takes inside its body. The digestive juices present inside the vacuole acts on the food and break it into simpler substances. This digested food is then absorbed and is used for growth, maintenance and multiplication of amoeba. The undigested food residue is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of the food and release of energy is as similar to the other organisms, but it is a unicellular, but we are multicellular organisms. So thank you for watching. You ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you have any doubts or clarification, you can post it in a comment box or you can call to us and you can ask it. So thank you for watching and don't forget about the NTH and Abacus courses. Thank you.